Les Israéliens se souviendront-ils des 12 mois écoulés, 2006 année de la guerre ou 2006 année exceptionnelle pour l'économie israélienne? Peut-être les deux à la fois, car c'est ce qui caractérise cette période, une grande instabilité politique qui contraste avec une économie en grande forme. Malgré le conflit, le taux de croissance de 2006 est de 5% et les bons résultats du premier trimestre permettent de tabler sur un taux similaire pour 2007. Au micro d'Info Live TV, Haggai Ravid, président de la branche investissement de Kuckerman Investment, revient sur le paradoxe israélien. According to the IMF and according to all the experts, the growth will continue. It will be about 5% per annum. And this is something that is very impressive, very, very impressive. It has not been affected by this second Lebanon war. If you think about the second Intifada or the uprising that began in 2000 or 2001, has this really blocked people from developing new technologies and new products? The answer is no, it hasn't. If anything, people have stayed and understood that this is where our strength is, this is what we want to do. We're not working on low margin, we're talking about very, very high margins. We think that this reflects the shift that Israel has gone through, leaving traditional industries behind, such as textile and agriculture, and concentrating only on the technology sector. Une spécialisation qui permet au marché israélien de mieux résister aux fluctuations des marchés étrangers, à une situation politique toujours très tendue. La bourse israélienne a ainsi très bien résisté à la chute de la bourse chinoise en début d'année, affichant un indice historique 1000 en février. Malgré un dollar très faible, le pays a enregistré en 2006 pour la première fois de son histoire un excédent commercial. This is amazing. Yes, we have a positive balance of payments. We have a trade surplus, and I think that it will continue to be like this. I think this is again a very positive sign of the Israeli economy. Again, we're talking about most of the exports being or rising from the technology sector. In the technology sector, you have margins which are very, very high. Because they're so high, the fact that the dollar has weakened has affected it, but only in a negligible way. 2006 est aussi une année record en ce qui concerne les investissements étrangers. À ce titre, le conseiller en investissement souligne l'importance de l'immobilier, qui enregistre un élan extraordinaire depuis quelques mois. The dollar amount of foreign investments made into Israel in 2006, it has been about 20 billion US dollars. If you look at what it was 20 years ago, it was only about 200 million, namely 1% of what it was in 2006. With respect to real estate, we think that what has happened here is that there has been a correction. We think that there's still room to grow in real estate. We think that this is still a pretty attractive area for investors to be in. La bonne santé de l'économie israélienne devrait profiter à tout le monde. Le gouvernement israélien a promis de consacrer une grande partie de l'excédent budgétaire au secteur public.